Hello, good morning to you all. Today I just want to tell you the interesting project that is IPL dataset. It is all about predicting final score on IPL dataset. Here I just take the dataset. We just fill with mean command. Later we go through the exploratory data analysis. It tells about the distribution of scores, team performance, and visualize key patterns and trends in the data. Later we go to the feature selection task. It tells about identify the most relevant features for predicting match scores. Later, the model selection for machine learning algorithms for regression tasks. Actually, for predicting a scoring is in a regression task. Why? Because it is in a continuous variable. That's why we use it is a regression task. For the regression task, we have many algorithms like linear regression, decision trees, and ensemble methods. We just follow one by one. Later, we just go to the model training, split our dataset into training and testing dataset, train the selected model and training data, and later our final step is model evaluation. How much performance our model get after implementing our algorithm. Later the prediction deployment for the using a trained model to predict final scores on new or unseen data. Now I'm just sharing my screen. I will tell you the process one by one. What we need to do. Import pandas as PDF for reading our data, NumPy is for mathematical calculations, Seaborn and Matplotlib is for visualization. Now, after reading your data, we just have a shape here. How many rows and columns we have? Mainly we have 76,014 rows and 15 columns. That is exploratory data analysis task. We just show here the top head values. How many head values you need in the bracket section, we just need to implement. Here we have a features like match ID, date, and venues, batting team and bowling team, so on, so on. For describing our IPL dataset, we have a maximum runs in the 263 కొట్టారు. Last 5 hours runs 113. Average 160 score వెళ్ళింది. Last 5 hours 33 runs లెక్క ఉంది. Minimum score ఇక్కడ 67 runs ఉంది. Later that we just go what data type are involved in our data set. We just use df.info. Here integer variable, object variable, and float type we have. Check one by one. Later we just check how many unique values present in our data set. You see one by one how many venues we have. 35 unique venues. How many batsmen? 411. These are the unique values. What the unique means is not repeating. In EDA, we have exploratory data analysis task. We just need to distribute our data, how many wickets, and this tells about how many maximum wickets and minimum wickets
average wickets we had throughout the match. ఇక్కడ చూస్తున్నారంటే 4 వికెట్స్ అనేది మ్యాక్సిమంగా 4 to 6 వికెట్స్ మధ్య పడుతుంది. లీస్ట్గా 10 వికెట్స్ ఉంది. అలానే టోటల్ రన్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. The scoring range from mid 125 to 200. Mainly we have one mid range is 150 to 175. Most of the matches scoring mid 150 to 175. Later we have data clean done into the data cleaning process. అన్ని కాలమ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం. మనకి ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఇక్కడ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. అన్రిలవెంటెడ్ కాలమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మనం టోటల్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి కొన్ని అన్రిలవెంటెడ్ కాలమ్స్ అనేది రిమూవ్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన బ్యాటింగ్ టీమ్, బౌలింగ్ టీమ్, రన్స్, వికెట్స్, ఓవర్స్, లాస్ట్ 5 ఓవర్ రన్స్ and last 5 wickets and total. Why? Because మనం సిఎస్కే వర్సెస్ ముంబై తీసుకున్నాం. 12 ఓవర్స్కి 112 కొట్టారంటే లాస్ట్ స్కోర్ ప్రిడిక్షన్ చేయడానికి మనం ఎలా వేస్ట్ చేసుకుంటాం అంటే లాస్ట్ 5 అవర్స్ ఎంత కొట్టారు, లాస్ట్ 5 అవర్స్కి ఎన్ని వికెట్స్ అయ్యాయి, వికెట్స్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ కొట్టచ్చు. సో అలా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిలవెంట్ కాలమ్స్ ఏంటంటే మ్యాచ్ ఐడి, డేట్, వెన్యూ. These are unrelated columns. So we need to remove those irrelevant columns. Here I just only add consistent teams. IPL data set లో కొత్తగా వచ్చిన టీమ్స్ ఏంటంటే గుజరాత్ లయన్స్ అండ్ పుణె రైజర్స్. ఆ 2 టీమ్స్ నేను రిమూవ్ చేశాను. మన ప్రిడిక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ అవ్వాలి. వచ్చిన డేటా కూడా రీసెంట్గా పెర్ఫామ్ చేసినాయి కాబట్టి మోడల్ అనేది మెయిన్ యాక్యురసీ ఇవ్వకపోవచ్చు. Before removing inconsistent teams, 67,014 rows and 8 columns. After removing 53,811 rows and 8 columns. ఇక్కడ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి. కన్సిస్టెంట్ టీమ్స్ మాత్రం తీసుకున్నాం కాబట్టి. రిమూవ్ ఫస్ట్ 5 అవర్స్ మ్యాచ్. ఫస్ట్ 5 అవర్స్ అనేది నేను రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 5 అవర్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఫైనల్ స్కోర్ ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. ఎక్కువ కొట్టచ్చు, తక్కువ కొట్టచ్చు పవర్ ప్లే బట్టి. So later we're just plotting a correlation matrix. What features are positively correlated and what features are negatively correlated. Black on the negatively correlated. Total ki wickets ki negatively correlation వచ్చింది. కాకపోతే లాస్ట్ 5 అవర్స్కి టోటల్ కి అనేది పాజిటివ్లీ కోరిలేటెడ్ వచ్చింది. సో మన మోడల్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. We just go to the next step and data preprocessing and encoding. Why we need encoding? Why? Because it is in the categorical format. We just need to convert into numerical. That's why we assign each value. We have either 1 to 8. We have 8 unique teams we have. Later performing one hot encoding and column transformation task we need to do. After that we just assign a model for the training and testing data. Features and labels. టోటల్ అనేది మనకి టార్గెట్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇది డూప్లికేట్ ఫైల్స్లో పెడతాం. మన మోడల్ అనేది
నెగిటివ్ అవుట్కమ్ రాకూడదు కాబట్టి మెర్జ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. లేటర్ దట్ we just apply one by one algorithm, how much accuracy for each and every algorithm. Later that which model is best for our which model is best for our model to predict the final score. It is a regression task. So initially I just implemented decision tree regressor. Here I got 99% for the training data, and test score is for 86%. For the linear regression, we have a low accuracy when compared to the decision tree regression. After that, I just import a bagging model. What is bagging model? Nothing but a combined weak learners into strong learner.